Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Even as Goa touches double century in daily COVID-19 cases, Health Minister says the government will come up with new strategy after meeting with expert committee. Thousands of people witnessed drones run through Homekund at Borde in Bicholim. As Congressman gun for party president's head, Girish says party will field around 70 to 80% youth for the assembly elections. And now for the news in detail. Goa has hit double century in daily COVID-19 cases after the state reported 200 cases on Wednesday out of 2,352 tests. Goa's positivity rate is also now third highest in the country. The centre too has been putting pressure on state on this issue. Now in the backdrop of the major Holi parties on the coastal belt that took place till the wee hours of the morning, the Health Minister says that the government will come up with a new strategy after meeting with expert committee if needed. Here's more. The government has imposed Section 144 and adjourned the ongoing budget session. But the Chief Minister says that section does not apply to private parties or Shigmo gatherings. However, the Health Minister wants the people to comply with Section 144 and follow safety norms. People are saying that this is sending out very confusing signals and nobody is following protocols on the Goan streets and the government is not implementing its own rules. I would suggest, like in restaurants and all, 50% capacity seating. People should come forward. We are not a police Raj state, and also Goa, we have to see there's a sustainable tourism development, where tourism happening, where we are able to, during COVID itself, we are able to have our businessmen and other, all this, because during COVID we saw that people lost their livelihood. Having that livelihood and having a balance is very important. And for that, if you think that the government always needs to crack the whip, it's very difficult all the time for the government to crack the whip. It is for each individual to understand. You see youngsters, nobody wears the mask. You see, and it becomes a bigger load on the system, on the doctors, because how much are they going to put effort? There are states around us like Kerala, Karnataka and Maharashtra. They are at a very high level at the moment. And as a result of which Goa cannot get insulated, and we have people coming from the neighboring states. So we are just watching the situation. Okay. It's not that we will shy away from any responsibility. If the time comes, we will crack the whip. But let us just observe what is happening at the moment. We have to have a very different type of approach, and we are observing the situation. I think we'll come out with the Chief Minister's. I will talk to him, and with his with the interaction with the Secretary Health and him and Chief Secretary, we'll come out. We have to take overall our expert committee also views into consideration. ना नवीन SOP म्हणजे मागच्या राहूया नाही 124 150 पर्यंत हा आयल्या केसेस काल बी 124 130 किती आशिल्ले केसेस घाई करून नीजक रिएक्शन आणि डिसिजन घेवप सारखें नासता हांवें काल असेंब्लीन बी सांगला माझे मत कितें आसूं शकता पण आमकां एक्सपर्ट कमिटीची एडवायस घेवन फुडें वयचें पडटलें. Listen to what Vishwajit had to say on testing passengers coming from other state. तू बॉर्डरीचेर कसली टेस्टिंग करतलो एकूच तू विचारू शकता की कोविड नेगेटिव्ह येते थंय ट्रान्सपोर्टेशन सगळें तें अनइंटरप्टेड जावंक जाय म्हणजे तशें कायदो तसो आहा म्हणून आमकां सारकें ऑब्जर्व करून एट द मोस्ट आमी ते लोकांचे टेम्परेचर आनी इतर कांय गोश्टी आमी ते थरोवंक शकता आमी कांय थरोवंक ना आतां रेल्वेच्यान लोक येता तूं कितले टेस्ट करतलो रेल्वे स्टेशनाचेर आमी फ्लायर्स जे येता जे एअर ट्रॅव्हल तेंचेर आमी कितें बंधन आनी कंपल्सरी कांय गोश्टी आमी चर्चा आमची चालू आहा पळया कशें कितें चलता तें. The police are taking up awareness drives, Murjim Beach, and actress Rakhi Sawant is meeting the Chief Minister as per her social media page. Mumbai is going through a major crisis as cases are spiraling. Here's Shashik for GOA 365 from Panaji. Homekund was held at Borde Bicholim on Tuesday. Thousands of people gathered to witness drones run through the Homekund or hot coals.
We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. BJP swept the first phase of municipal elections. Now the second phase, dates are out, even as finalization of the heads of municipalities is still not finished. Ironically, there is confusion within the Nilesh Cabral-led BJP-backed council in Kurcharam after two ruling panel councillors filed nomination for the chairperson's post. During Kurcharam municipal polls, panel backed by BJP MLA Nilesh Cabral won 7 seats out of 14 seats. However, later Cabral claimed that 14 independents were also supporting his panel. Now on Wednesday, two city fathers filed nominations for chairperson's post against each other. There is only one nomination filed for deputy's post. For the post of chairperson, I have received two nominations. One is by Vishwas Savandesai and second is by Balkrish Ghodalkar. So since we have received two nomination paper, tomorrow we'll be having elections, and before election if there is a withdrawal then it's a different story. आज दोन अर्ज बीजेपीचे जे बाळकृष्ण होडारकर आणि विश्वास सावंतदेसाय जो बीजेपीचो अध्यक्ष आसा हाणें आपल्याल्या नगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज केले आणि एक नवेशें वातावरण निर्माण जालें की हे दोन बीजेपीचे उमेदवार जेन्ना 11 आयले म्हणल्यार की फाल्यां निवडणूक आसा नगराध्यक्षाची उपनगराच्या खातीर एकूच अर्ज आयला आनी नगराच्या खातीर दोन अर्ज आयले हातूंतल्यान कळटा की बीजेपी भितर खंय तरी कुडचड्या मतदारसंघात खंय तरी वेगळो गट आसा. Kunkalim was the only municipality that was won by the Congress. Local BJP MLA Klafistar Dice had to face defeat after Congress's Urialema-backed panel won a majority of the seats. However, BJP has not lost hope fielding Vishal Desai for the chairperson's post and Rupa Gaonkar as his deputy against Congress-backed chairperson aspirant Lakshman Naik. Anthony Vaz is the aspirant for the vice chairperson's post. फॉर्म भरले आसा की आमचे सध्या 5 जाणांच आहे आमचे कडेन आनी तेगे 9 जाणां आसा ते आमकां खबर आसा पूण तेका ऑपोजीट कित्याक दिवया म्हणून हे आमगे पार्टी डिसिजन की आमी फॉर्म भरचे म्हणून आमी दोगांनी हांवें एक भरला आनी रुपान भरला चेअरपर्सन हांवें भरला आनी वायस चेअरपर्सन रुपान भरले आनी आमी 5 जाण एकटेन हांवें म्हणटा दाखोवपा लागून आमी भरले आसा. कित्याक तुमी दुसऱ्या घेवपाची बी कितें ट्राय करतले? आमी आमचो हें केलें ना आमी पूण फाल्यां येत जायत जाल्यार आवाज शेवचें आमी तेजेर कांय हें ना. Chairperson कालचे लक्ष्मण गणेश नाईक proposed by उदेश नाईक देसाई आणि आयज चेअरपर्सन आयलो विशाल शाबू देसाई proposed by वीरेंद्र देसाई. Vice chairperson काल आयला Xavier Anthony Vaz proposed by Raymond D'Souza. The remaining 5 municipalities, Mapsa, Murmuga, Margaon, Cap and Sangye, will go for voting on 23rd of April. The filing of nomination for polls have already begun. In Murmuga, 3 nominations were filed on day 1. Forms from total 2 candidates. Total 3 nominations have been received. Because 1 candidate has filed 2 nominations. Total only 3 nominations have been received as of now. गेल्या फावटी जाल्लें आमचें रिजर्वेशन तेन्ना आमी ऑलरेडी आमची टीम आमचे ऑनरेबल MLA कालू सरान डिक्लेअर केलेली आनी पूण आतां परते सुप्रीम कोर्टाचेर आमचे जजमेंट येयलें आनी तेज्या उपरांत रिजर्वेशन परते चेंज जाल्लें आसा. पूण व्हडलोसो कांय इफेक्ट पडोंक ना कित्याक आमचे ऑनरेबल MLAचे अंडर आमची टीम जी आसा ती सदांच रेडी आसलेली. Pras Sawadekar, Ramesh Naik Rawat and Hiro Male for GOA 365 from Kurcharam, Kunkolim and Vasco. If talks among probable alliance partners is any indication that the assembly elections are coming close, then it looks alike that they are likely to happen before the official 2022 dates. On Wednesday, an NGO in the forefront of the fight
for Madhe has credited the Aam Aadmi Party as possibly being the one reason why the BJP would be voted back to power, even as it says that it is trying to bring unity among the opposition. Progressive Front of Goa's Hridoynath Shirodkar says they are in talks with various opposition parties to ensure that there is a one-to-one fight against the BJP. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 1 नोव्हेंबर 2019 पासून आमचो प्रयत्न आसा की एंटायर ऑपोजिशन एकठांय येवचो म्हणून. तेन्ना तर आमचें अशें म्हणणें आशिल्लें की भारतीय जनता पार्टी प्लॅटफॉर्मार येवची म्हणून. कित्याक प्लॅटफॉर्मार येवची तर हें गोंय हें सगळ्यांचें. जशें कर्नाटकांत सगळे पॉलिटिकल पार्टीज एक जाता ते मागीर सरकार खंयचें आसूं, ऑपोजिशनान कोणूय आसूं, सत्तेर कोणूय आसूं, दे फायट जॉयंटली फॉर म्हादय. अशें आमच्या गोंयांत घडना म्हूण आमचो पयलीं पासून प्रयत्न आशिल्लो की सगळ्यांनी एकठांय येवचें. आज ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव सगळ्या ऑपोजिशनाक, ते मागीर गोवा फॉरवर्ड आसूं, काँग्रेस पार्टी आसूं, MGP आसूं, आम आदमी पार्टी आसूं, सगळ्यो पार्टीज ज्यो आसा जेंचें अस्तित्व खंय ना खंय आसा गोंयांत. जरी नवीन पार्टी आसली तेजें जर अस्तित्व आसा, तातूंत गोवा सुरक्षा मंच पार्टी आसा, ह्या सगळ्या लोकांनी आयज युनायटेडली फायट करचें पडटलें. आमी फाटले जवळ जवळ 2 म्हयने जाले सगळ्या पक्षांच्या लोकांक मेळटा. आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी 22चें इलेक्शन 1 वर्सीस 1 जावचें म्हणून. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी वर्सीस गोवा. हांगा तुमी 40 आमदार घालून डू यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉयलर्स? आम आदमी पार्टीचो प्रश्न विचारूंक सोदता हांव की जर 40 आमदार तुमी घालतले जाल्यार डू यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉयलर्स? कारण सगळ्यांक खबर आसा की आयच्या डेटीन आम आदमी पार्टी जर इलेक्शनाक रावली ती फक्त अपोजिशनाचे वोट फोडटले आनी तुमचेर खापर येतले की परत जर एक करप्ट सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे परत जर करप्ट सरकार आयले जाल्यार ओन्ली अशे स्पॉयलर्स जे आसा पळय ते ताका रिस्पॉन्सिबल आसतले म्हणून. तेंच्यांनी सजमूंक जाय अशें आमचें तरी मत आसा. युनायटेड येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. इफ दे वॉन्ट टू फायट प्रॉपरली विथ दीस जायंट्स. हे राक्षस न्ही, हे बसले ते हांगा सगळे आमच्या असेंब्लीन बसल्या राज्य करता ते राक्षस न्ही. तत्वां ना, कोणाच कडेन प्रिंसिपल्स ना. प्रिंसिपल्स जर आशिल्ले जाल्यार काँग्रेसायज जावची नाशिल्ली, प्रिंसिपल्स घेवन वतले आशिल्ले. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. The Congress party is under fire and knives are out for its president Girish Chodankar, with his own senior leaders calling for his head behind closed doors and openly. Now Girish says that the party will give around 70 to 80% assembly seats to youth. Here's more. Girish has resigned twice already, but his resignation has still not been accepted. However, the party seems to be lurching from one crisis to another in the state, and the knives are out from its own party leaders. However, Girish refused to criticize his seniors. Listen to him. आमचे काही कॅन्डिडेट आसा तर डेफिनेटली आमी तांकां हेल्प करपाक पयली. हे भायर प्रतिमान एक आरोप केला की काँग्रेसीन ज्या जाणटे कोण आसा ग्रँडफादर त्या काँग्रेस वचपी प्रत्येक फॅमिलीक सुद्धा जाणटे नेणटे सगळे तरेचे लोक असतात. पण आमी खंयच्याय फॅमिलीक जाणटे जाल्या म्हणून त्या मनशाक आमी केन्नाच भायर उडयना. तांकां आमी रेस्पेदान दवरपाक जाय. तांचें मार्गदर्शन घेवनूच तो परिवार मुखार वयता. सो पॉलिटिकल पार्टीक सुद्धा सिनियर लिडर असतात. सो सिनियर लिडर आज जाले म्हणून तांकां आमी भायर उडोवपाक शकना. तांचो मान सन्मान दवरपाक जाय. तांचो अनुभवय आमी यूज करपाक जाय. आनी तांचो तेंचे कडेन खूब अनुभव आसा जे मुखाले नवीन जे पॉलिटिक्स. आय अगेन वॉन्ट टू रिपीट वॉट आय बीन सेविंग. लोकांक गोंयच्या जाय की यंग आनी न्यू फेसीस दिवपाक जाय. आमी लोकांचो एजेंडा राबीत करतले आनी 70 ते 80% न्यू फेसीस आनी यंग फेसीस ह्या असेंब्लीक आमी दिता. हालींची इलेक्शनां आमी जाल्यार पळयल्यान आसाम, तामिळनाडू, केरला सामी यंग भुरग्यांक तिकेटी दिल्ली आसा. युथ काँग्रेसच्या हाका मॅक्झिमम तिकेटी दिल्ली आसा. यंग महिलांक तिकेटी दिल्ली आसा. NSYचे लिडर्सांक तिकेटी दिल्ली आसा. सो अवर पार्टी चेंजिंग एज पर द डिमांड्स ऑफ द पीपल. आनी गोंयांत सुद्धा आमी लोकांक जाय, लोकांचो हावेस कितें आसा त्या प्रमाणे आमी काम करता. Girish took on the BJP and its parent organization of its family Raj politics and giving tickets policy of the youth. पणजेच्या लोकांचो अपमान, पणजेचे नागरिक आसात त्या नागरिकांक इन्सल्ट केला. जो आतांच इलेक्ट जाल्लो आसा जस्ट त्या फॅमिली राज करून तेणी 2012 काँग्रेस पक्षाक हें केलें. म्हणजे एक तेणी अशें सुद्दां हें केलें BJP वाल्यांनी की
कॅबिनेट मिटींग ब्रेकफास्ट टेबलाचेर आयज आवय मिनिस्टर बापूय आमदार आनी चलो मेयर आता आयज बीजेपीचे फॅमिली राजा बद्दल कितें आसा बीजेपीन सांगचें येता. एक परिवारात 3 वेगवेगळी इम्पॉर्टंट पोझिशन म्हणजे रोहित पंचनाथ सोडले आनी कोण लायक मनीस नाशिल्लो पणजेन एकूय लायक नागरीक ना, एकूय कॉर्पोरेटर ना इलेक्ट जाल्लो. म्हणजे पणजेकारांचेर अपमान हे केल्लो आसा, पणजेकारांचो इन्सल्ट केल्लो आसा आनी पणजेकारांक ग्रहीत धरलेले आसा. सो ह्या पणजेकारांनी हेजे उत्तर असेंब्ली इलेक्शनाक दिवचे पडटले. RSS म्हणटे बायलांक रिस्पेक्ट दिना, बायलांक पोझिशनूच दिना. RSSाक आनी बीजेपीक दिसता की बायलांनी फक्त रांदची कुडींतूच रावचें, भायर येवचें न्ही, आनी ती आयडियोलॉजी ती मेंटॅलिटी ते कंटिन्यू करतात. Irshad Sheikh for GOA 365 from Panji. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. There was a huge confusion in the Margao wholesale market on Wednesday morning. Margao's wholesale fish traders refused to pay fish-carrying vehicles fees to Sopo contractor, arguing that he is not authorized to collect the Sopo. The Sopo contractor locked the gates of the wholesale fish market and did not allow the vehicles to move out. Here's more. Later, Wholesale Fish Traders Association President Ibrahim Mullah met SGPDA Member Secretary Vatika Dagur and asked her to take the fees, but she refused to accept the fees. She asked Ibrahim to pay to the contractor, listen to all sides. मागीर सकाळ येतकीर आमचे मेंबर आमकां म्हणपाक लागले आमी कशेंच मिलाक दिसाक पयशे दिवपाना. पयशे जे कितले आसूं वराचे कितले चार्जेस आसा पळय ते आमी PDAक दितले. PDAक दिवपाक आमकां कांयच त्रास ना, प्रॉब्लेम ना. डेली नुस्तें हाडटले विकतले आनी PDAक दितले आमी. डिसेंबर 2019 ते टेम्पररी तेका एक पयशे कलेक्शन करपाक अपॉइंट केल्लो, टेंडर दिवना तेका. ती लेटराची कॉपी दिता. तुम्ही जाणा आसतली हिंतू हेजे मदीं ऑगस्टान काय जुलयान काय ऑगस्टान PDAन तेका भायर उडयल्लो. मागीर तो कोर्टाक वचून तेंचे स्टे हाडून स्टेटस को मेंटेन करून म्हणून कोर्टान टायम दिल्लो आनी PDA परते थंय एपिलीच करूंक ना. कोर्टान सांगिल्लें तेंकां टील द टेंडर रोखडे टेंडर काड आनी तूं टेंडर दी म्हण. पूण आज ते कोर्टाचे इश्यू जावन जवळ जवळ 8-9 महिने जाले अजून पर्यंत तो टेंडर काडना. तुका सेम हे मिलाक दिसाक तुका कंटिन्यू करपा जाय जाल्यार तुवें आमकां बरें दिवचें. आयज बरें दी आमकां PDA बरें दिवं दी. ते आमी मिलाक दिसाकूच अपॉइंट केल्लो आसा आनी 1-2 महिने टेंडर केले पर्यंत. आमी मिलाक दिसाक कोत्र ना, तो आमगेलो दुश्मन न्ही. तो आमकां लीगली कितें आसा जावपा जाय. आमचे मेंबर आसा ते हॅरेस जावपा जायना. उसको ऑथराइजेशन दिया है सोपो कलेक्शन करने का. कब दिया था? उसको जो है कौन सा लेटर डेटेड है, कौन सा लेटर है उसका अभी आफ्टर लॉकडाउन या जुलाई में जब कोर्ट की वजह से खुला है, हमने लेवी कलेक्शन इंक्रीज किया है. उसके बाद ही उसी को हमने एक लेटर दिया था कि वही, क्योंकि पहले से वही था स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी को कर रहा है, अब वही करेक्शन कर रहा है. तो अभी आपने जो है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था. हमने वो कंप्लेन का उससे वो मांगा था और उसका हमने रिप्लाई के बाद आपको एक लेटर भी दिया है. कलेक्शन का हमने उसको दिया है चार्ज, तो कलेक्शन वो ही लेगा. आप जे म्हाका पड कायद्यान म्हाका कितें रायट मेळ्ळो हा ते कायदे किरमणे तेंका पयशे दिवपा जाय आनी तेणे तेगे गाडयेन वचपा जाय. कित्याक आमकां लाखान पयशे भरूं पडटा, ते पयशे येवपा जाय. आमी खंयचे पडटले. पूण चिटींग करपाक काय ना. ऑनलायन तर गेले जाल्यार PDA गेले गाडी होलसेलान कितू एंट्री जाला की डिटेल मेळटा. आपणागे ओन चॅक ऑन PDA हारी करपाक हांव नका एका पयशे खंयचे येयले. Sandeep Tuekar for GOA 365 from Margao. Farmers in Latambarse's Karpal area are left high and dry this season. They used to get water from the Tilari Dam, but for the past 3 months there was no supply of water. The paddy fields are parched dry. Watch these details. Water supply from Tilari Dam has become highly unreliable, whether for drinking purpose or for irrigation. The quality of canal construction is poor quality. As a result, canal banks often breach, resulting in water not reaching farmers in Goa. जानारचे पयले विकाक येयल्या बरोबर आमी नांगरल्यार पयलो तरवो घातलो. तरवो रुजलो आनी कामरेज करता म्हणसर परत पाणी बंद उडयलें. ते कंप्लीट उडयलें. 3 महिन्यांनी काल येयला पाणी शेनवारा. तुमकां आतां कितें तेजो प्रॉब्लेम कितें जाला? प्रॉब्लेम म्हणजे आतां आमकां नुकसांच भरपाय तरी दिवपाचें न्हय. पळय म्हणून हे तरवो हे एका हेक्टराच्या वयर आहा तें 10,000 स्क्वेअर मिटर आहा तें. पयले येतालेच न्हू, कंटिन्यू पाणी येतालें. पूण अशें चुकोन मागून जर म्हणल्यार येतालें. अशें एकदम चुकोवंक दिनासलें. तरवो घातलो एक 15 दिसान भितर लावपाक जाय न्हू. Meanwhile,
Wholesale farmers are planning to cultivate fields submerged in ponds. Kotalim ZP member and president of Kotalim Farmers Club, Anton Vaz, said he is ready to help the farmers. President of Wholesale Paleshatkar Association, Rokezin D'Souza, said that the farmers in the village were motivated after a recent meeting held with the zonal agriculture department. हांव आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक जे म्हजे लागीं कितें जाता वो आमचे कोट्टाली फार्मर्स क्लबाच्या नांवान तुमकां कितें हेल्प जाय तें आमी सदांच आसा. हांव मागता तुमी आमचे कितें हेल्प जाय जाल्यार तुमी सांगचें. जायतीं वर्सां जालीं आमचे जे वेलसांव थोडे जे शेतकार भाव भयणां येवन सांगूंक लागली आपूण शेत रोवपाक सोदता म्हणून. म्हाका एकदम उमेद भोगली कित्याक ती इतली वर्सां शेतां पाड आसली जी शेतां रोवंक ना ती रोवपाक सोदता म्हणून हांव तांकां खरेंच परबी दितां. पयर फाटीं झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरां कडेन एक मिटींग घेतली आनी आमच्या शेतकारांक ताणें जायती म्हायती दिली की कितें करून तुमच्या नानी मुखार वचपा जाता. सो ते म्हायतीचेर लोक जी शेतां आतां पाड आहाय 5 वर्सां सुमार जालीं पाड आहाय ती लोक तयार जाला आनी म्हाका सांगपा लागलो बाबा अंतन वाजाको जो तर आमकां फॅसिलिटी मेळटा मिशनरी तें साफ करपा बी आमी ती शेतां उलो आहाय ती पाड आहाय ती रोवपाक आपूण तयार जाता. Mahesh Goekar from Bicholim and Hiro Male from Vasco for GOA 365. And now for the weather. There will be no large change in minimum and maximum temperature for the next 4 to 5 days. Sky will remain clear and turn partly cloudy in evening. Haze likely to prevail in the morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 35 degrees centigrades to 25 to 26 degrees centigrades respectively. Very light rain occurred at isolated places over Goa. There was appreciable fall in minimum temperature in Goa and it was above normal over the state. The lowest minimum temperature of 24.6 degrees C was recorded at Panji and highest maximum temperature of 34.3 degrees C was also recorded at Panji. No large change in minimum maximum temperature during 4 to 5 days. Haze likely to prevail in the morning. Sky will remain clear and turn partly cloudy in the evening. Maximum temperatures to be around 35 degrees C, minimum temperatures to be around 25 to 26 degrees C. Bureau Report, GOA 365. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook GOA 365 TV and subscribe our YouTube channel GOA 365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching GOA 365.